тверду і чітку позицію з засудженням агресії Por Російської supuesto, Федерації. quisiéramos obtener la Дуже postura приємно, що más саме зараз на firme форумі de México. Америка ми отримали спільну резолюцію. Ya tenemos una На форумі, ви знаєте, resolución були conjunta багато політичних партій з різних країн de Латинської diferentes Америки. partidos В першій políticos резолюції de було América якраз Latina, зафіксовано те, що donde está засудження fijado російської агресії que щодо la України. Це agresión дуже de важливий Rusia contra документ, Ucrania як es для мене і injusta. зараз. Звісно, ми мали дуже багато паралельних Por зустрічей, supuesto, hemos в тому числі tenido з колишніми президентами las reuniones різних країн paralelas Латинської Америки. con Вони мають свою también платформу спільних los дій. Ми expresidentes зацікавлені в тому, de щоб diferentes якомога países de більше Latinoamérica. людей в Латинській Америці, зокрема і в Мексиці, Eso lo pasa знали para те, що que la gente de los países de Тому що Latinoamérica правду conozca Україну і qué pasa en Ucrania ahora. Mucho tiempo ya no se ve una salida. Las presiones diplomáticas, las presiones económicas, las sanciones económicas contra Rusia, tal parece que no están dando resultados. ООН. І ми говорили, до речі, під час зустрічі, Durante la президент Володимир Зеленський під час última reunión de la ONU, presidente Zelensky ООН говорив якраз про те, dijo що ми que можемо говорити про розширення hay країн que до Радбезу ООН, зокрема, reformar з країн el Consejo de Латинської Seguridad Америки. Мені здається, що це y дуже важливе dar el paso a питання otros для países. Sin embargo, hemos visto que las resoluciones de Naciones Unidas, lo que se ha dicho, finalmente pues, no terminan de tener esa efectividad que uno esperaba. Знаєте, тут питання, про яке ми Si говорили, vemos ми que знаємо, що muchos країни, países наприклад, tienen el Латинської estatus Америки de neutralidad, дотримуються так званого нейтралітету. pero Ucrania no se no puede permitir que otros países pueden solo ver lo que pasa en el mundo, pero no estar en un lado. Над тим, що відбувається зараз в світі щодо України. No, tenemos que hablar sobre pacificación del agresor. Говорити про умиротворення Sabemos агресора, que говорити треба про todos правду. que Rusia es el país Російська agresor Федерація – це y країна no podemos агресора. hacer el Треба paz con este об'єднати país. зусилля для того, щоб зупинити агресію. Не можна її замирити, No podemos не aceptar можна las propuestas замовчати, que не можна говорити про те, що podremos ser amigos y podemos tener paz. Una de las grandes preocupaciones ha sido las poblaciones vulnerables, en este caso los niños, que se imagino que son los que más están sufriendo en esta guerra. Політику Está provocando la política de violencia, sacando a los niños de Ucrania a Rusia. Офіційні, які ми маємо, тому що це понад 19,5 тисяч дітей. Hablamos de 19 mil niños que Rusia важливо говорити зараз про robó правду теж і в desde Ucrania. трибуналу в організації. Entonces el retorno Тому питання de los niños es uno de los principales ejes de nuestra política humanitaria. Y de eso hablaba también en el Foro de América. Por la iniciativa del presidente de Ucrania hemos hecho una plataforma cómo podemos devolver a nuestros niños, cómo sería lo más rápido posible, con la ayuda de otros países y organizaciones internacionales. Se trata de UNICEF, Cruz Roja, pero no vemos las acciones decisivas de estas organizaciones. Solo hemos podido devolver 360 niños de Rusia. На минулому тижні нам вдалося повернути одного з хлопчиків додому до ¿Hace своєї cuánto бабусі. hemos podido devolver a un niño, a su abuela? Викликає Y esta cuestión не то, що там розпач якийсь, nos afecta mucho. що ми не можемо з ним справитися. Se Знаєте, trata de це la питання humanidad, гуманізму, це питання de los людяності, це aspectos питання morales, можливостей взагалі. de la crisis que está en Ucrania. Now, with the world's attention firmly focused on the conflict between Israel and Hamas, Ukraine has virtually vanished from the news headlines. But Ukrainian forces are pushing ahead with their planned counteroffensive, and people living near the front line are now being asked to evacuate. Anna Koren has this report. Driving past a sign that says Avdiivka is Ukraine, the cameraman suddenly stops and takes cover from incoming Russian shelling. For weeks now, Russia has been pounding this city in Donetsk in eastern Ukraine. Known before the war for its large coking plant, it's now a bastion of Ukrainian resistance. These are rough, ordinary days in Avdiivka, explains the cameraman.
The Ukrainian government has ordered the evacuation of families, including up to 1,000 children living near the front line in dozens of settlements in Donetsk and Kherson regions, as Russia intensifies attacks. Police are going door to door in what's left of these destroyed apartment buildings, looking for Avdiivka's remaining residents, but not everyone is willing to go. Good luck, take care of yourselves, says the police officer. Thank you, good luck to you, replies the old woman, refusing to leave her home. An incoming shell explodes close by as police try to deliver supplies to residents willing to take their chances. Good luck, lads. Take care. You've got a difficult job, says this man. Despite reports of heavy losses on the Russian side, its forces have launched major assaults on areas along the Eastern Front and intensified shelling in the south, further undermining Ukraine's grueling counter-offensive. And while the world's attention has swiftly moved from Ukraine to the Israel-Gaza war, there are grave concerns long-term funding could also dry up. Earlier this week, the Italian Prime Minister pleaded with Europe not to make the mistake of weakening its support to Ukraine as the Middle East conflict rages on, declaring, "A world where no impassable red lines exist is an insecure world for everyone." While she was backed up by leaders attending the European Council meeting in Brussels, Slovakia's new Prime Minister had other ideas. A day after being sworn in, Robert Fico announced that Slovakia, previously one of Ukraine's strongest allies, will no longer provide military aid to Ukraine. For now, Kyiv anxiously waits to see if US President Biden's request for more than $61 billion in additional aid to Ukraine will be approved by a bitterly divided Congress. In the meantime, Secretary of State Antony Blinken announced a new $150 million security assistance package of air defence, artillery, anti-tank and other equipment, prompting this response from the Ukrainian president. We are expanding our capabilities and seeing the end of the war with a Ukrainian victory more clearly. Optimistic words that are yet to translate on this battlefield. Anna Corrin, CNN, Hong Kong. Congress is now facing the question as to whether to pass President Biden's request for $150 billion in support for Israel, for Ukraine, for Taiwan, the southern border, and some other issues. The new House Speaker, Mike Johnson, has repeatedly voted against aid for Ukraine. Donald Trump said last night that Ukraine aid and Israel aid should be uncoupled. Would you be okay with that, or do you think it should all remain tied together? I would take it either way that we can actually get it at this point. If Israel aid comes over initially, we've still got larger debates that have got to happen on the issue of our own southern border. Quite frankly, the Biden administration, they sent over some additional requests for funding for our southern border because so many of us have said, hey, we're working on defending other nations. We're vulnerable in our nation. We've had 70,000 people in the last 2 years that have crossed our southern border that have been released in the United States that the administration calls special interest aliens. These are individuals, most of them fighting-age men from Iran, from Iraq, from Syria, from other war-torn areas that have crossed into our border and have been released. We continue to be able to challenge and say we've got to do more than just identify these individuals and release them into the country. They can't be just released. So the administration has asked for additional funding. Unfortunately, the funding that they've asked for actually facilitates faster movement across the border rather than actually deterring people. So we've got to actually have a change in policy on how we're going to handle parole, how we're going to handle asylum, the most basic elements to deter people, not facilitate faster movement. So there's a lot to still be done in that time. Israel, we've got to be able to respond quickly on. The other areas we've got to be able to resolve to make sure we're securing the United States while we're also securing other countries as well.